Ishtadevata, and it can be of many, many forms. This is a central, I would say, spiritual technology of Hinduism. Just a little side note. Why is it important? It's very, very important. Hinduism understands God to be infinite, ananta, and one. The infinite being is one being, ekam sat. But it can be expressed in different ways. Vipra bahuda vadanti. And all of those forms are valid. They are different forms of Brahman. There are different names of Brahman. That which is infinite can be expressed in multiple forms with multiple names. Now, if there are multiple forms and multiple names, which is very good, which leads to not just tolerance, acceptance. See, Amari Ishwar Ato Amari Ishwar Jodi Ato Rupe. We need some silence in the background, yes. Amari Ishwar Jodi Ato Rupe Darshan Dichen, Ato Rupe Achen. Tahale, I have absolutely no objection. I worship God as Shiva maybe. But you worship God as Shakti, as Durga or Kali. What objection can I have? It is the same reality which appears to me as Shiva, the same reality which appears to you as Durga or Kali. Not only that, when we as Hindus are exposed to a different conception of God, something imported from outside, as Allah or Father in heaven, we have really no intrinsic opposition to it. We worship God in so many forms, in so many conceptions. So here is one more conception. What the Christian brings to us, what the Muslim brings to us. So different conceptions, or the Jewish conception of God, for example. Then the question arises, if there are so many conceptions of God, so many different ways, what will I practice? Here comes, you see, the question will come. If all of them are true, what do I do? Often you see in Hindu shrines, I've seen in the United States also. Hindu shrines like a spiritual museum. Devite bhorti, all kinds. আর যখনই তীর্থযাত্রা যাবে আরেকটা করে নিয়ে আসবে, সেখানে বসিয়ে দেবে. So it's like a veritable museum. But then how does that work? Actually in spiritual practice, how is it possible to practice in this way? So here comes the extraordinary technology of Ishta Devata. Ishta Devata means, it is true, there are multiple forms. But the Ishta Devata is the form in which you are initiated by maybe your spiritual tradition, in your family, in your community, or by our guru. We may choose. It's not that we are fixed. Someone might come from a Vaishnava family. And then many have come to Ramakrishna mission. Some come from a Shakta family and become a Vaishnava. It's possible. In the Hinduism, it's possible. You change your Ishta Devata. Now, in that form, you worship God and you pursue your sadhana, knowing that all others are also the forms of the same Ishta. My Ishta is this, your Ishta may be different, but only the names and forms are different. Tattva ek. The reality is one. So this is an extraordinary thing, where we get the benefit of concentration, of focus, of loyalty, of devotion. At the same time, we are entirely open to this entire gamut, the variety of forms of the divine, without any fanaticism, without any limitation, without any exclusivity. So this is the extraordinary technology of the Ishta Devata. There is another interesting issue here. Since we talk about Vedanta all the time, the question comes that this pure consciousness, Satchidananda, existence, consciousness, bliss, my own self, Amar Nijeri Atma, that is what we are trying to find out. Aham Brahmasmi, I will realize I am Brahman. This is Vedanta. And then you say, Krishna, Ramakrishna is our Ishta. Where is the connection? Dutor moddhe connection kothay? When Ramanujacharya says the same God is the Antaryami, fine. A Antaryami and Brahman, where is the connection? So I once asked Swami Nirmuktanandaji, Upen Maharaj. He was a disciple of Swami Shivananda, I still remember. He was nearly 100 years old at that time. তো উনি বেলুড় মঠে মায়ের মন্দিরের কাছে বসে আছেন, মায়ের মন্দিরের ওপরে ওই স্বামীজির মন্দিরের দিকে মুখ করে বসে আছেন, is facing Swami Vivekananda's temple, sitting there, this very old Swami.
And I went and asked him, Maharaj, এই আমরা বেদান্ত যে আত্মা ব্রহ্মর কথা বলি, বিচার করি, এত পড়ি, আর আমাদের গুরুদেব যে ইষ্টমন্ত্র দিয়েছেন আর ইষ্ট দেবতার কথা বলেছেন, আমরা জপ ধ্যান করি, এই দুটোর কানেকশন কোথায়? এই দুটো এক না আলাদা কি? And then he said to me, so are the two the same or are they different? And then he said to me, he spoke in Bengali, I'll translate for you. He said, তুমি কি জানো না ঠাকুর কি বলেছিলেন? তুমি শোনোনি? Haven't you heard what Thakur said? যে যার ইষ্ট সে তার আত্মা. Whatever your ishta devata is, that is your atman. The atman which we say sakshi, pure consciousness, witness consciousness, and the ishta, Rama, Krishna, Kali, Durga, whatever it is. It is that thing with a particular name and form in a particular spiritual tradition. It is that Satchidananda which is worshipped in that way. So it is exactly the same thing. Sri Ramakrishna had told Swami Akhandananda, and Akhandananda, this Upen Maharaj, had served Swami Akhandananda for a long time. And Akhandananda had told him personally. And Upen Maharaj told me, now I'm telling all of you. This Jejar Ishto Shetar Atma. This is a vital connection between our, what we call Amadir Shadhon Paddhati, and the larger Advaitic philosophy, which is in the Upanishads and so on. So this is the second form. Where is God? Heaven. Like the poet said, Robert Browning, God is in his heaven and all's right with the world. That's one. Two, Hriday. Amadir Prattek Hriday achen tini. But Hriday, in the heart, still we scratch our head and say, ta to holo, dekhte pai na je. তারপরে কল্পনা, I'm imagining, it's quite possible jara sadhak, those who are advanced, they see the living form of God. Hridayate. We are doing sadhana, we visualize. We may ask the question, এই রকমই চলবে? আমি কি একটা ভাষা কল্পনার মধ্যে মন্ত্র জপ করছি? No. I will tell you something which, since the person who told us has passed away recently, I can all tell the names. Once in Sharadapit, we were young monks. Swami Shivomayanandaji was leaving Sharadapit, so he called, and he was going to Belur Math. He was the vice president who attained Mahasamadhi recently. So Swami Shivomayanandaji told us this. He said that one day, the topic was this. We are all young monks. তোমরা জানো, তোমরা সাধু হয়েছো, লোকে তোমাদের পায়ে পড়ে প্রণাম করে, কেন করে জানো? What do they expect? আমরা শুনছি, we are hearing, what do they expect of you? I'll tell you. So Shivamanji told us this many years ago. He said, many years before that, Swami Gambhiranandaji Maharaj, who was the 11th president of our order, at that time he was either general secretary or vice president. He was not yet the president. Many years ago, decades ago. One day, Shivamanji said, somebody told us, Gambhir Maharaj has said that he has realized God. Onar Bhagavan darshan hoye geche. Now, Shivamanji said, what I knew about the character of Gambhir Maharaj, I knew that he was not given to light talk. হালকা কথা বলতেন না, নাম যেমন গম্ভীর তিনি কাজেও তেমন গম্ভীর ছিলেন। সো গম্ভীরানজি উনি এরকম কথা বলবেন, আমার ভগবান দর্শন হয়ে গেছে? সো আই ওয়াজ ভেরি কিউরিয়াস। হি সেড, আই ওয়েন্ট টু প্রেসিডেন্ট মহারাজেস কোয়ার্টার্স অ্যান্ড আই কনফ্রন্টেড গম্ভীরানজি, মহারাজ, আই হ্যাভ হার্ড দ্যাট ইউ ক্লেমড ভগবান দর্শন হয়ে গেছে, আই হ্যাভ রিয়েলাইজড গড, টেল মি দ্য ট্রুথ। আপনি এটা বলেছেন? দেন গম্ভীর মহারাজ সেড dismissively, এসব কি কথা, ছাড়ো, let me go, what kind of talk is this? But Shivamanji was very determined. No, I won't let you go. You have to tell me today, have you realized God? যে অনেক পিড়াপিড়ি করার পরে, to cut a long story short, Gambhir Maharaj finally said in a hurried way, I'll tell you what he said in Bengali and then translate and then see the connection with Ishta Devata. He said, ভগবান দর্শন মানে তুমি কি বোঝো? আমি যখনই চোখ বন্ধ করি আমার ইষ্টের জ্যান্ত মূর্তি হৃদয়ে জলজল করে ওঠে। He says, what do you understand by God realization or vision of God? What exactly do you mean? For in my case, whenever I close my eyes,
whenever I close my eyes, the living form of my Ishta Devata blazes forth in my heart. Which is an amazing thing to say. It's an extraordinary thing to say. And then he said, again in Bengali, Tabe Eiki Shab, in twice he said, Tabe Eiki Shab, Tabe Eiki Shab. Sarbhabhute Brahma Darshan korte hobe na. Ebar chhado chhado. So is this all? Is this all? Do I not have to see Brahman, to realize Brahman in all beings? And let me go now. And then he walked away. Then Shivamanji turned towards us and he said, Dekho, ei sadhu. Manush jokhon tomader paye pore tara, they expect this standard from you. But this shows us that the meditation on the Ishta Devata, Antarjami, Hridayate, it's not always going to be a visualization. একটা visualization exercise করছি, job করছি. No, not like that. At one time, with continuous practice, it will become a living experience. It's no longer really dependent on your mind trying to visualize something. Anyway, that is upasana. That is a very advanced stage of upasana. Still, we will say that is something internal, moner bhetore. Dekhte chai. I want to have a concrete example before me. And Sri Ramanujacharya, he says, by the grace of God, Ishwarer etoi kripa amader opore, he goes a step forward. The Lord goes a step forward. শুধু স্বর্গে নয়, শুধু হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামী নয়, তিনি মাঝে মাঝে অবতার রূপে সামনে আসেন. Just like a human being, just like you or him or her, the Lord comes in a human form. Rama, Krishna, and many others. Chaitanya Mahaprabhu, Rama Krishna, and many others. কিছু আমরা জানি, কিছু হয়তো ইতিহাসে আমরা জানি না. But the Lord comes, ভগবান মানুষ রূপে প্রত্যক্ষ আমাদের সামনে আসেন অবতার. Again, I'm reminded of a story. Swami Suhitanandaji has told us about Swami Premeshanandaji, who was a disciple of Ma Sharada. And so one day, he told Swami Suhitanandaji, Suhitanandaji was a brahmachari serving Premeshanandaji. Premeshanandaji was ill, lying in the bed. And he said, I'm going to tell you a secret. Make sure nobody is hearing. কেউ শুনছে না তো? And Suhitanandaji said, আমি অনেকবার শুনেছি, উনি কি বলতে যাচ্ছেন আমি ভালো করে জানি. মহারাজ কেউ শুনছে না. দেখো কেউ শুনছে না, তখন বলবো একটা রহস্য কথা, একটা সিক্রেট, গোপন কথা, যে আমি কেউ শুনছেন, আপনি বলুন না. বলছে, শোনো, এই যুগে শ্রী ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ অবতার ধারণ করে এসেছেন, শ্রী রামকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং. Suhitanandaji said, আমি জানি. তুমি জানো? হ্যাঁ আমি জানি, সবাই জানে. Everybody knows. কেউ জানে না এরকম, সবাই জানে, and nobody cares. You see, for somebody who is spiritually so advanced, তার কাছে God is real. For us it's talk, theory, বিশ্বাসের ব্যাপার. God is real. And what an amazing thing that this real God, the Lord of the universe, the creator of this entire universe, in whom this entire universe exists, into whom this entire universe will one day disappear. The all-knowing, all-pervasive, all-powerful God can come in a human form. And we can experience the presence, literally the presence of this omnipotent, omniscient, omnipresent God. What an extraordinary thing it is for somebody for whom it is real, not just a theory, not just as like an article of faith. So this is avatar, a huge field of, avatar baad ekta birat byapar. So Ramanujacharya says that is another sign of the grace of God, that God is not only in heaven, not only in our hearts, but comes as avatar in a concrete form from time to time, with a name, with a form, and with a lila, tar jiboni. All of these are divine. If you meditate on the form of an avatar, if you meditate on the name of an avatar, if you meditate on the lila of an avatar, those are very powerful spiritual practices. Moksha prada, it will take you to moksha. And even further, there is, Sri Ramanuja speaks about a special manifestation of God. Not just an avatar. Sometimes, that avatar, that Ishvara, that Bhagavan appears to his special devotees, close devotees, in a very intimate, close form. And he gives the example of Krishna in Nidhuvan, in Vrindavan, in the Rash Leela, where Krishna appeared
Sri Krishna appeared to each gopi separately. So, like your own personal God, customized, personalized God. Krishna appearing as for each gopi separately. Sometimes there's a special manifestation. Similarly, Sri Ramakrishna has said, in this world, Pratyakha Brahma. Pratyakha is literally, you can see, hear, smell, taste, touch. Pratyakha Brahma. Three things. Vrindavane Rajo, the very dust of Vrindavan, and Ganga Jal, the water of the Ganga, and Jagannath and Mahaprasad, the rice prasad of Atkel Prasad. These three, Sri Ramakrishna says, Pratyakha Brahma. These are directly perceptible Brahman in that form. Special manifestation of Brahman. Where is God? Vrindavane Rajote achen, Gangar Jale achen, Jagannather Prasade achen. I remember when I went to the United States, at that time Swami Shuhitanandaji was General Secretary. I bowed down to him before leaving. He took out a little packet of Jagannath Mahaprasad, and he said, he gave it to me. Atkel Prasad hai Jagannath. I still have it in my shrine in New York. So this is special manifestation of Ishvara. Even further, Ishvara atoi kripa, such is the grace of God, makes himself, herself, itself, whatever you call it, even more evident, even more accessible. This is the special concept of Archya Avatar. Archya Avatar means the image in which we Hindus worship God. When it is properly installed, Pran Pratishtha hoye, and regularly worshipped, ritualistic worship hoy, সেই অর্চা তাকে বলা হয়, সেই মূর্তিতে যেখানে ঈশ্বরের পূজা হচ্ছে, God is there. Ishvara, God is there. It's not that it's symbolic. আমরা অনেক সময় ভাবি মূর্তি পূজা মানে এটা তো একটা সিম্বলিক, ঈশ্বর আছেন, আমরা তো মূর্তিতে আলাদাভাবে এটা একটা সিম্বল দিয়ে পূজা করছি। No. Sri Ramanuja says Archya Avatara means the actual presence of God. Just like Rama is an avatar, Krishna is an avatar. If you were standing in front of Rama or Krishna, Sri Ramakrishna, exactly like that, when you stand in the form of, in front of the image which is worshipped in the temple, সেটা Durga hon, Kali hon, Sri Ramakrishna hon, Narayan, Vishnu hon, whatever image is what ritualistically worshipped in the temple, তার কাছে যখন আছেন, you are actually in the presence of God. It's not symbolic. You see, there is something to be understood here. Two steps to understand the worship of images in Hinduism. It's a huge topic. I'll just touch upon it and go ahead. First, duto level in preliminary and a deeper explanation of this. The preliminary understanding is this. যেটা আমরা সবাই জানি যে আমরা no Hindu actually worships clay or wood or metal. সেই মাটিটাকে আমরা পুজো করছি না। মাটির মূর্তিটাকে যদি পুজো করছি, মূর্তিটাই যদি ঈশ্বর হন, তাহলে আমরা ফেলে দিচ্ছি কেন? খুব আনন্দ করে দুর্গা পূজার যেদিন বিসর্জন হচ্ছে, so we are not worshipping that particular material thing. We as Hindus, we know that God is infinite and we are worshipping God in that limited form is a special method, like a technology of worship. So this is one reason, one explanation of why we Hindus worship in images. Sri Ramakrishna, when Master Mahashaya, in the Gospel of Sri Ramakrishna, Kathamritote, when Master Mahashaya says to him that ei murti puja eta thik noy, matir murti puja koro ki thik? So tokhon Sri Ramakrishna says, Mrinmoyi keno hote jabe go, Chinmoyi. It's not made of, it's not clay. It is consciousness. Then Master Mahashaya goes one step further and said, seta to lokeদের বুঝিয়ে দিতে হবে to, that people have to be, it has to be explained that that particular clay thing is not God, consciousness is God, ki Chaitanya Satchidananda Bhagavan, এটা তো বুঝিয়ে দিতে হবে. Sri Ramakrishna scolds him, এই তোমাদের কলকাতার লোকেদের এক লোককে বুঝি, নিজে কি বোঝে তার কোনো ইয়ে নেই, আর অন্যদের বুঝিয়ে দিতে হবে। যদি বোঝাতে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ সেজ, ঈশ্বরই বুঝিয়ে দেবেন যদি দরকার হয়। Why are you so worried?
There is a deeper, this is the preliminary understanding, the deeper understanding, what Sri Ramakrishna hints at is a very powerful understanding. It is not that we are worshipping God. God is not in the image, but God is all-pervading consciousness. We are using the image as a symbol to worship God. No. The worship of God in the images negates the wrong conception that God, that image is not God. আমি আবার বলছি, মূর্তিটা, ওই পেতল, ওই মাটি, ওই কাঠ, ওটা যে ঈশ্বর নয়, ওটা যে ব্রহ্ম নয়, এই যে ভুল ধারণা, এই যে ইগনোরেন্স, এইটাকে কাটা হচ্ছে মূর্তি পূজা করে। Swami Vivekananda says, we Hindus worship a transcendent, immanent God. ঈশ্বর নারায়ণ যে প্রথম স্বর্গে আছেন, God is in his heaven, বৈকুণ্ঠে আছেন, that is transcendent. But also immanent. Immanent মানে অনুস্যুত, সর্বভূতে, সর্ববস্তুতে, living and non-living. Only one Brahman in everywhere. And Murti Puja points to that reality. It negates the ignorance, the sheer ignorance which says, এইটা ভগবান নয়, এটা তো কাঠ। ভগবান ওইখানে বৈকুণ্ঠতে আছেন, হেভেনে আছেন। Sheer ignorance. এই যে grossly dualistic, grossly একটা very simple, oversimplistic, limited idea of God. Actually যদি কেউ দার্শনিকভাবে দেখে, ঈশ্বর এইটা নয়, ওইটা, হ্যাঁ, এটা নয়, ওটা, হ্যাঁ, এটা ওটাও একটা মজার ঘটনা আছে। আমাদের মজার একজন সাধু ছিলেন অনামায়ানন্দজি। তো ওনার অনেক বয়স তখন, উনি হুইল চেয়ারে বসে থাকতেন, উনি এমনি করে ঘাটটা একটু মেখে থাকতো। তো একজন ব্রহ্মচারী মহারাজ ওনার সেবা করছেন, উনি ঘাড় ঘোরাতে পারছেন না, অনেক বয়স হয়ে গেছে, খুব বিটি মানুষ। তো সেই ব্রহ্মচারী মাঝ তিনি না বুঝে পেছন থেকে জিজ্ঞেস করছেন, মহারাজ এটা কি? মাছ তো দেখতে পাচ্ছেন না। মাঝ ওইখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এটা ওটা। এটা ওটা আই কান্ট ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ আনফর্চুনেটলি। কিন্তু এইটা ঈশ্বর নয়, এটা ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্ম এটা ছাড়া, এটা কিন্তু দার্শনিক দিক থেকে দেখতে গেলে মারাত্মক কথা হয়ে গেল। মারাত্মক কথা কেন? What is wrong in it? What is wrong is you have limited God. ঈশ্বর তো পরিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। I can at least show you at least one thing which ঈশ্বর is not. This ঈশ্বর is not this according to the dualist. তাহলে তো ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন, আর যাহাই পরিচ্ছিন্ন তা লিমিটেড। That which is limited is subject to time, space, causation. তার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, creation আছে, destruction আছে। You are talking about not God, some mortal entity then. The moment you limit God. Anyway, so Acchya Avatar. One more thing about that and I'll go ahead. I'm reminded of a beautiful story. এই যে মূর্তি পূজা, এটা বিষয়ে বলছি। Where is God? God is in that very image worshipped by the Hindus in the temple. This goes back to Ramanujacharya himself. Beautiful story. By that time, Ramanujacharya, who lived to be long, like 120 years. So at that time, he was already more than 80 years old, I think, as far as I remember. So in a great utsava in Srirangam, so বিরাট উৎসব চলছে, রামানুজাচার্য তার শিষ্যগণের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন, অনেক লোক। রিমেম্বার, এই কথা আমরা বলছি, দিস হ্যাপেন্ড মোর দেন 1000 years ago, 1000 বছর আগে এটা। নাও ব্যাক ওখানে বর্ণনা আছে যে there was this strong young man standing with an umbrella over the head of a young girl and staring at her. লোকজন বলছে যে এই কিরকম ব্যবহার, মন্দিরের মধ্যে এরকম একটা অশ্লীল ব্যবহার করছে। Ramanujacharya told one of his disciples, call that young man. And the disciple ভাবছে এই আবার কি বিপদ, আচার্য কেন বলছেন তাকে ডাকতে। So they went and called that person. That person immediately that young man put the umbrella down. তখন আমব্রেলাটা মানে সেই আমার মনে হচ্ছে ওই ব্যাম্বুর আমব্রেলা করা হতো বড়। And then he came. Ramanuja asked him, what's your name? And he said, my name is Dhanurdasa. I'm a wrestler. Then who is that girl? তুমি ওর দিকে তাকিয়ে আছো কেন? ওই মেয়েটা হচ্ছে হেমাম্বা. And she has the most beautiful eyes in the world, most beautiful pair of eyes I've ever seen. That's why I'm looking at her. আর লোকজন তো বলছে ছি ছি ছি, এরকম কথা বলছেন রামানুজাচার্যর সামনে। কিন্তু but Ramanujacharya was not fazed by this. He said, suppose I show you a pair of eyes even more beautiful, the most beautiful pair of eyes in the universe. দেখবে তুমি? বললো হ্যাঁ দেখবো।
কাম ইন দ্য ইভিনিং, সন্ধ্যাবেলা যখন ওই বিষ্ণুর আরতি হবে শ্রীরঙ্গম মন্দিরে, কাম ইন টু দ্য টেম্পল। আমাকে যেতে দেবে ভেতরে? বলবে আমি ডেকেছি। আমার খালি মনে হয় ঠাকুরের কথা, যখন মাস্টার মহাশয়কে বলছেন বলরাম বাবুর বাড়িতে আসবে, তো বড় লোকের বাড়ি আমাকে যেতে দেবে, ভেতরে ঢুকতে দেবে? বলো আমি ডেকেছি, আমি বলেছি। So this Dhanurdasa turns up in the evening at the time of Arati. Now there are beautiful verses in Vaishnava Shastras. শ্রী হরির মুখ আরতির প্রদীপে যদি কেউ দেখে, প্রদীপের আলোতে দেখে, তার সব পূর্বজন্মের সব পাপ নাশ হয়ে যায় সেই মুহূর্তে। বলতো আমরা তো সবাই দেখি, অনেকেই তো দেখি আরতি, আমাদের সব পাপ নাশ হয়ে গেছে। তা ভক্তি সহকারে, উইথ রিয়েল ডিভোশন ইফ ইউ সি, ঠাকুর বলছেন পাপ নাশ হয়ে যায়। যেমন গঙ্গা স্নান করতে গেলে পাপগুলো উঠে সব গাছে বসে থাকে, আবার যখন সে গঙ্গা স্নান করে বেরিয়ে এলো সব পাপ চলে গেছে, কিন্তু আবার গাছের পাশ দিয়ে গেল সবগুলো ঘাড়ে চাপে এসে। অল ইয়োর পাস্ট সিনস উইল বি ইরেজড, এরকম বলছে। এনিওয়ে, আরতি আরম্ভ হচ্ছে, বাট ইউ মাস্ট রিমেম্বার তখনকার দিনের প্রাচীন দক্ষিণী মন্দিরগুলো সব গর্ভগৃহগুলো অন্ধকার, আর ওখানে শয্যাতে শুয়ে আছেন শ্রী রঙ্গনাথ স্বামী বিষ্ণু, আর আরতির যে আলোটা একটা পোর্শনে পড়ছে। তো যখন সেই অন্ধকারের মধ্যে আরতি চলছে, আরতির প্রদীপের আলোটা বিষ্ণুর মুখের ওপরে পড়েছে, শ্রী রঙ্গনাথ স্বামীর মুখের ওপরে পড়েছে, তখন রামানুজাচার্য ওই ধনুর্দাসের হাত ধরে বলছেন, ইজ সেইং দ্যাট সি দ্য মোস্ট বিউটিফুল পেয়ার অফ আইজ ইন দ্য ইউনিভার্স। ধনুর্দাস লুকস অ্যাট দ্যাট and he sees the living face of God. মূর্তি আর নয়, জ্যান্ত ভগবানের মুখ দেখছেন, আর সেই চোখ ভগবানের। and he goes into samadhi, উনি সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন, ওই ধনুর্দাস। রামানুজাচার্য সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, উনিও সমাধিস্থ, সবাই অবাক হয়ে দেখছে। So this is the power of the Archya avatar. There is a living presence of the divine. আমাদের বেলুড় মঠের মন্দিরেও আছে। In the temple, I will not tell the names, I know of at least 2 to 3 swamis, আরও অন্য were not monks, তারা প্রত্যক্ষ শ্রী ভগবানকে, শ্রী ঠাকুরকে দেখেছেন ওই মূর্তিতে, ওখানে বেলুড় মঠের মূর্তিতে। So this is Archya avatar. তাহলে দেখুন, where is God? God is in his heaven, এক। God is in our hearts, অন্তর্যামী রূপে, ইষ্ট দেবতা রূপে ওখানে আছেন, ওখানে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। তৃতীয়, ইতিহাসে, in human history, God intervenes in the form of avatar, incarnation. Third. Fourth, special manifestation. সেই গোপীদের সঙ্গে তিনি লীলা করেছিলেন, প্রত্যেক গোপীর কাছে রাসলীলাতে আলাদা করে। তিনি গঙ্গা জলে প্রত্যক্ষ, তিনি বৃন্দাবনের রজতে প্রত্যক্ষ, জগন্নাথের প্রসাদে প্রত্যক্ষ, সে স্পেশাল ম্যানিফেস্টেশন সেখানেও আছেন। এবং আলটিমেটলি যে মূর্তিতে আমরা পূজা করছি মন্দিরে, যে রূপে, যে নামে হোক, সেখানে তিনি অবশ্যই আছেন। এবার এখানে একজন বলতে পারে, এসব তো সুন্দর কথা হলো, সবই তো বিশ্বাসের উপরে টিকে আছে। হ্যাঁ, তাহলে কি একজন আপনি দেখছেন সেখানে বিশ্বাস হচ্ছে, যে নাস্তিক সে বলবে কিছুই তো নয়, একটা কাল্পনিক রূপ। আপনি হৃদয়তে ধ্যান করছেন, আপনার কল্পনা তো সেটা, সেখানে ভগবান আছে কিন্তু কল্পনা করলে উপাসনার কিন্তু তাই। শঙ্করাচার্য বলছেন, কর্তুম অকর্তুম অন্যথা বা কর্তুম শক্যতে। তুমি যখন ভাববে শিব আছেন শিব, তুমি যদি বিষ্ণু ভাবো বিষ্ণু, না ভাবলে নেই। সো ইট ইজ এন্টায়ারলি ডিপেন্ডেন্ট আপন ইউর ওন এফর্টস। ওটা বলছেন শঙ্করাচার্য, পুরুষতন্ত্র, আপনাদের নিজেদের ইচ্ছা তার কল্পনার উপর নির্ভর করছে। আর স্কেপটিক সে বলতে পারে এগুলো সবই তো মানে ভাবের কথা, কল্পনার কথা, সুন্দর কথা হতে পারে, পোয়েটিক কথা হতে পারে, এটা সত্য নয়। আই ক্যান ডাউট ইট, আই ক্যান নট বিলিভ ইন ইট। এখানে ভগবান আছেন, এগুলো হাউ উইল আই বিলিভ দিস? এই কথা গিয়ে বলুন রিচার্ড ডকিন্সকে কিংবা স্যাম হ্যারিস, কাউকে হেসে উড়িয়ে দেবে। এগুলো সব একটা বিশ্বাসের উপরে টিকে আছে। ইজ দেয়ার এনি ওয়ে অফ সিইং দ্য ডিভাইন উইদাউট এনি ডাউট, উইথ কমপ্লিট সার্টেনটি? তাহলে এবার আসুন আরেক রকম সাধনার পদ্ধতিতে। দিস ইজ দ্য ব্রেথ অফ বেদান্ত, দ্য ব্রেথ অফ হিন্দুইজম।
ঠিক আছে, ওইভাবে যদি বিশ্বাসের কথা তুমি আরম্ভ না করো, ইউ ক্যান কাম ইন আনাদার ওয়ে। সি, সাধনার পদ্ধতি মোটামুটি 3 রকম হতে পারে। একটা ভক্তির পথ, সেটা কিন্তু বিশ্বাসে টিকে আছে। ভক্তির পথ আমি প্রথম থেকেই যদি বলি আমি নাস্তিক, আমি বিশ্বাস করি না, এগুলো আরম্ভই হবে না ভক্তির পথ। প্রথম থেকে যদি কেউ সন্দেহ করে, প্রথম থেকে যদি কেউ স্কেপটিক্যাল, আমাকে এক্ষুনি দেখিয়ে দাও প্রত্যক্ষ ভগবান কোথায়, তাহলে সম্ভব নয়। বাট যদি বিশ্বাসের ওপরে, তাহলেও সম্ভব নয় আমি বলছি না। তাহলে রামানুজাচার্য কি করে দেখালেন ধনুর্দাসকে? ঠাকুর কত লোককে দেখিয়েছেন, এক মুহূর্তে মন পাল্টে দিয়েছেন। বাট দোজ আর এক্সেপশনাল কেসেস। তা খুব উচ্চ কোটির কৃপা চাই সেটার জন্য। আদারওয়াইজ ইন জেনারেল সাধারণ যে দার্শনিক বার্তালাপে, সেখানে ইউ ক্যানট টক লাইক দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু প্রুভ ইট। তো এখন ভক্তির পথ একটা, সেটা বিশ্বাসের উপরে টিকে আছে। দ্য প্যারাডাইম ইন ভক্তি ইজ গড এক্সিস্টস বাট উই ডু নট হ্যাভ ফেথ ইন গড, সো ইউ মাস্ট হ্যাভ ফেথ ইন গড, হ্যাভ ডিভোশন, ফেথ, সারেন্ডার, ইট উইল ওয়ার্ক। দ্যাটস ওয়ান ওয়ে। সেটা বিশ্বাস না থাকলে কিন্তু কাজ করবে না। নাও দেয়ার ইজ আ যোগিক প্যাথ। Yogic path, I may mean something like Patanjali yoga. সেখানে হচ্ছে that বিশ্বাস নয়, sit in this way, ইন্দ্রিয় সংযম করে গুটিয়ে নিন, breathe in this way, focus in this way, ধারণা করুন, ধ্যান করুন, সমাধি হবে, and you will experience the claims of religion. If religion is true, then I should be able to experience the truth of that religion. Swami Vivekananda বলছেন, religion is not belief, religion is realization. If God exists, I should be able to see God. If I have an immortal soul, I should be able to feel it. And yoga says, Patanjali yoga says, the path of the mystic says, you can experience it. এইভাবে সাধনা করো, তোমার এক্সপিরিয়েন্স হবে। কিরকম এক্সপিরিয়েন্স? তো আমাদের এখনো হচ্ছে, এই তো এক্সপিরিয়েন্স। নো, নট দিস এক্সট্রাঅর্ডিনারি মিস্টিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স। ভগবানের দর্শন হবে, আত্মা অনুভূতি হবে। তো ইউ উইল সি ফর ইয়োর সেলফ বাই এক্সপিরিয়েন্স, not by faith, by experience right now, not right now, সাধনা করে, that you will see the truth of this claim of religion. সেখানেও হচ্ছে এক্সট্রাঅর্ডিনারি এক্সপিরিয়েন্সেস, একটা অলৌকিক দর্শন। ঠাকুরের যখন মা কালীর দর্শন করছেন, কথামৃতে বর্ণনা আমরা পাচ্ছি, ঠাকুরই দেখছেন, আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তো এক্সট্রাঅর্ডিনারি এক্সপিরিয়েন্স। এক্সট্রাঅর্ডিনারি এক্সপিরিয়েন্সের মুশকিলটা এই যে ইট ইজ এগেইন ওপেন টু ডাউট। যার হচ্ছে তার সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যদের সন্দেহ হতে পারে। যারা মিস্টিক, তারা চিরকাল ধরে তাদের কি লোক প্রথমে কি বলে? পাগল বলে। ঠাকুরকে পাগল বলতো। দক্ষিণেশ্বরে এক পাগল বামুন আছে। মোস্ট পিপল দে ডোন্ট, এটা তো আমার তো হচ্ছে না, তো আমাদের কারোরই প্রায় হচ্ছে না, একজনকার হচ্ছে, অন্যদের হচ্ছে না। আর আজকালকার যুগে পাগল বলবে না, আজকাল বলবে যে ওই তোমার ব্রেনের ওই লোবের মধ্যে একটা দের ইজ আ লিটল স্ট্রোক, তার জন্য আপনার এই সব অনুভূতি হচ্ছে। এর মানে নয় যে আপনি ঈশ্বর দর্শন করছেন, এর মানে হচ্ছে আপনার একটা স্ট্রোক হয়েছে এখানে। আর যদি আমেরিকায় যান, এখন ওখানে উইড, ম্যারিজুয়ানা, ওটাকে লিগাল করে দিয়েছে। তো সন্ধ্যাবেলা আশ্রম থেকে বেরোলে প্রায় অনেকেরই দর্শন হচ্ছে, বাইরে দেখছে সব বসে আছে, দে আর হাই। স্বামী অশোকানন্দজি নাকি বলতেন, তখন বার্কলি, সেটা হিপি মুভমেন্ট তখন আরম্ভ হয়েছে 1960s, তবে সেই সময়। তো উনি বলতেন, বার্কলি, ব্লেসেড বার্কলি, অ্যান অবতার অন এভরি স্ট্রিট কর্নার। প্রত্যেক কোনায় কোনায় একজন অবতার দাঁড়িয়ে আছে। এক্সট্রাঅর্ডিনারি মিস্টিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স। বাট নাও দের ইজ আনাদার প্যাথ, নট বিশ্বাস নয়, একটা অলৌকিক অনুভূতি নয়, this very existing experience which we have right now, there's another path, taking this very existing experience, এই আমাদের এখন এই যে অনুভূতি হচ্ছে right now, this is enough. Vedanta says, our Upanishads, বেদান্তের যে প্রকরণ গ্রন্থ আছে, উপনিষদ আছে, এরা আমাদের step by step, using only experience and reason, will show us that the same Brahman, যেটা আমরা ব্রহ্মের কথা বলছি, আত্মা অনুভূতির কথা বলছি, it can be done. যে বলছে এই তো সব ভাবুক কথা, হৃদয়ে আছেন, বৈকুণ্ঠতে আছেন, মূর্তির মধ্যে আছেন, ভাব, বলছে ঠিক আছে ছাড়ো, ওটা ছাড়ো, অন্য পদ্ধতিতে এসো। এক সাধু উত্তরাখণ্ডের বলছেন, দো হি রাস্তে হ্যাঁ মহাত্মাজি, বলছেন দুটোই রাস্তা আছে, জানো ইয়া মানো। একই বস্তুতে পৌঁছাবার জন্য মানো, তুমি মেনে চলো, মেনে নাও, ব্যাপারটাকে মেনে নাও। মানতে পারছি না, তাহলে জানার চেষ্টা করো, জানার উপায় কি।
আমরা যদি নিজেকে পরীক্ষা করে, if we inquire into our own experience, what experience? This experience. Existing experience মানে কি? এই জেগে আছি, স্বপ্ন দেখছি, ঘুমিয়ে পড়লাম, এটা কার হয় না? সবাইকার হচ্ছে। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, the three states of waking, dreaming, deep sleep. তো এটা হয়েছে কি? এইটুকুই, if we have this is sufficient to begin Vedantic inquiry. এই যে আমি এই আছি, একটা শরীর আছে, শরীরের মধ্যে আমি প্রাণের অনুভব করছি, তারও আরো সূক্ষ্ম অনুভব করছি মনের চিন্তা ভাবনা, থটস অ্যান্ড ফিলিংস, ইমোশনস, আরো সূক্ষ্ম অনুভব করছি আমার বুদ্ধি, বোঝার চেষ্টা করছি যেটা, আরো সূক্ষ্ম তার পারে গেলে গভীর নিদ্রাতে যে একদম ব্ল্যাঙ্কনেস, এই যে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, এগুলো বড় বড় নাম, বাট it's just what we experience of ourselves. এই আমাদের যে এক্সিস্টিং বডি মাইন্ড, যে আমাদের দিস বডি মাইন্ড পার্সোনালিটি, এইটারই 5টা স্তর, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। All of us have it. Vedanta just points it out and labels it and uses that to point out what we are. বেদান্ত বলছে সেই ব্রহ্ম কোথায় আছে? তুমি বৈকুণ্ঠ ভুলে যাও, অন্তর্যামী হৃদয়তে ভুলে যাও, দরকার নেই। অবতার তুমি না মানতে পারো, বৃন্দাবনের রজ, গঙ্গার জল, জগন্নাথের প্রসাদ, তুমি এগুলো অন্ধবিশ্বাস বলে উড়িয়ে দিতে পারো। মূর্তি পূজা তো ছড়াই, এরা তো মূর্তি পূজা তো মানবেই না, আমি জানি। বাট ওয়ান থিং ইউ ক্যানট ডিনাই, ইয়োর ওন এক্সিস্টেন্স। আমি আছি, আমার যে অস্তিত্ব, ইটস অ্যাবসলিউটলি সার্টেন, আনকোয়েশ্চেনেবল। আমি তো আছি। The great philosopher, mathematician Descartes, he started his quest for how to find certain basis for knowledge. আমি যা জানি সব কিছুর বিষয়ে সন্দেহ করতে পারছি। এই যে এত বড় হল, এতজন আছে, এটা তো হয়তো আমরা স্বপ্ন দেখছি, হতেই পারে স্বপ্নতে দেখছি এসব আছে, সত্যি নয় হয়তো। আজকাল ভার্চুয়াল রিয়ালিটির জগৎ, ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে অনেক কিছু হতে পারে, বাট দ্যাটস নট রিয়েলি ট্রু। তাহলে আমি জানবো কি করে? উইদাউট এনি ডাউট একটা জিনিস জানা যাবে? কোনো জিনিস আছে যেটাকে উইদাউট এনি ডাউট, কোনো সন্দেহই করা যাবে না, এরকম কোনো জিনিস আছে? And he found that একটা জিনিস আছে যেটা সন্দেহের অতীত, আমার নিজের অস্তিত্ব। He is famous cogito ergo sum, that I think therefore I exist. এই যে আমি যদি সন্দেহ করি, আচ্ছা আমি আছি কি না, এটা যদি সন্দেহ করি, তাহলেও তো আমি আছি। সন্দেহ কে করছে? সন্দেহ করার জন্য আমাকে থাকতে হবে। ওই আমার অস্তিত্বটাকে, ইট ক্যানট বি ডিনাইড। ডেকার্ট ফাউন্ড দিস আউট। তার 1000 বছর আগে আদি শঙ্করাচার্য লিখছেন, ইয়ৈব তস্য নিরাকর্তা তস্যৈব আত্মা স। যে আত্মাকে নিরাকরণ করে, সন্দেহ করে, আমি আছি কি নেই এরকম সন্দেহ করে, তারই আত্মা সেটা। সে নিজেই সন্দেহ করছে, তো তার অস্তিত্ব। হাউ ক্যান ইউ ডিনাই দ্যাট ইন মাই কনসিয়াসনেস আই এম এক্সপিরিয়েন্সিং দিস কোয়েশ্চেন, ডু আই এক্সিস্ট অর নট? তো আমাকে তো থাকতে হবে সন্দেহ করার জন্য। সো মাই ওন এক্সিস্টেন্স ক্যানট বি ডিনাইড। আমি এই যে শরীর নই, মন নই। কেন শরীর নই, মন নই বললেই হলো? বললেই হলো শরীর নই, মন নই? হ্যাঁ, তার কারণ আছে। বেদান্ত বিচার আমরা করি, অনেক রকমভাবে করা যেতে পারে। এই শরীর সেই জন্মর থেকে বেবি, ইয়াং চাইল্ড, টিনেজার, ইয়াং পারসন, মিডল এজ পারসন, ওল্ড পারসন, বডি চেঞ্জেস ড্রামাটিক্যালি, অ্যান্ড ইয়েট আই সে আই অ্যাম দ্য সেম ওয়ান। ওই বেবি, ওটাও আমি ছিলাম, এই ইয়াং পারসন এটাতেও আমি আছি, আর মিডল এজেড পারসন এটাতেও আমি আছি। আই অ্যাম দ্য সেম ওয়ান। তাহলে এর মধ্যে কোনটা আমি? আমি তো দুটো তো ভেরি ডিফারেন্ট। বেবিজ বডি অ্যান্ড মিডল এজেড পারসনস বডি ভেরি ডিফারেন্ট। দুটোর মধ্যে কোনটা? আমি তো বলছি দুটোই আমি। কি করে হতে পারে? আমরা যদি বলি না না ওই সবটাই তো আমি, এটাও আমি, ওটাও আমি। একজন উত্তরাখণ্ডের সাধু বলছেন, বাহ গাধাবি আর ঘোড়াবি। Two very different things. The same thing cannot be literally both of them together. আরো দশটা দৃশ্য আমি অনুভব করছি, এই শরীরটা অনুভব, যেমন এই জিনিসটাকে আমি অনুভব করছি, এটা আমার থেকে আলাদা। The eyes are seeing this, so this is different from the eyes. Similarly, body is an object of my, I see it. I can hear, পেট যদি গুড়গুড় করে আমি শুনতে পারি, হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি, শুনতে পারি, চেখে দেখতে পারি। All the 5 senses operate on the body. It's an object to the senses. I feel its existence as an object to the senses. It's an object. It's drishya.
আর দ্রষ্টা দৃশ্য সবসময় আলাদা। আমি এটার থেকে আলাদা, যে জানছে, যেটা জানা যাচ্ছে তার থেকে আলাদা। আমি সিম্পল এক্সপেরিমেন্ট, যেটা অবস্থাত্রয় বিচারে করে। এই শরীর, এই দাঁড়িয়ে আছে, আমরা এখন বসে আছি, কথা বলছি, একটু পরে ঘুমিয়ে পড়বো, একেবারেই ভুলে যাব। এখানেও অনেকে হয়তো ঘুমিয়েও পড়েছে বেদান্ত বিচার করতে করতে। একেবারে ভুলে যাব, এই হলটা ভুলে যাব, এই শরীরের মধ্যে বসে আছি ভুলে যাব, চেয়ারটা ভুলে যাব, শরীরটাও ভুলে যাব। স্বপ্নের জগতে আরেকটা কিছু ঘটছে। নাও সূক্ষ্ম বিচারটা এখানে। ইউ আর কন্টিনিউইং অ্যাজ আ কনসিয়াস বিইং। এই জাগ্রত থেকে স্বপ্নের মধ্যে কিন্তু আপনারই জাগ্রত, আপনারই স্বপ্ন। বিকজ আফটার ওয়েকিং আপ ইউ উইল সে, ও আমি মাঝখানে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একবার ওখানে ক্লাস চলছে, বেদান্তের ক্লাস। তো একজন, এটা কি গুড় গুড় শব্দ হচ্ছে, তো যে সাধু পড়াচ্ছেন তিনি বললেন, ক্যা হো গয়া মিশ্রা জি? আচ্ছা, মিশ্রা জি চমকে উঠে বললেন, থোড়া সমাধি লাগ গই থি। Now, the subtle point here is, the moment I wake up, সেটা স্বপ্ন থেকে